Welcome everyone. I am Pasindu Supun from Java Institute for Advanced Technology. In this video, I am describing about how to use a request dispatcher. What is a request dispatcher and how do I use it? A request dispatcher is an extremely important Java class that allowed for including content in a request response or forwarding a request response to a resource. As a typical example, a servlet can use a request dispatcher to include or forward the request response to a JSP in model view controller programming in Java. A servlet typically serves as the controller. The controller basically contains or reference code to perform particular actions, and it decides which view to send the user to. In Java, the view is typically a JSP. Thus, a request dispatcher performs a very important role in Java MVC architecture, since it can serve as the mechanism for the controller servlet to pass the user to the view JSP. Request dispatcher භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? ඉල්ලීම් යැවීම යනු කුමක්ද සහ මම එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? රික්වෙස්ට් ඩිස්පැචර් යනු ඉල්ලීමක ප්‍රතිචාරයක අන්තර්ගතය ඇතුළත් කිරීමට හෝ සම්පතකට ඉල්ලීමක් ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ සලසන අතිශය වැදගත් Java පන්තියකි. සාමාන්‍ය උදාහරණයක් ලෙස සර්ව්ලට් හට JSP වෙත ඉල්ලීමක් ප්‍රතිචාරයක් ඇතුළත් කිරීමට හෝ යොමු කිරීමට රික්වෙස්ට් ඩිස්පැචර් භාවිතා කළ හැක. Java හි model view controller ක්‍රමලේඛනයේදී සර්ව්ලට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පාලකය ලෙස ක්‍රියා කරයි. පාලකය මූලික වශයෙන් විශේෂිත ක්‍රියා සිදු කිරීමට කේතය අඩංගු හෝ යොමු කරයි සහ එය පරිශීලකයා යැවිය යුත්තේ කුමන දර්ශනය වෙතද යන්න තීරණය කරයි. Java හි දර්ශනය සාමාන්‍ය JSP වේ. මේ අනුව request dispatcher එකක් Java MVC ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මන්දය පාලකය servlet සඳහා පරිශීලකය දර්ශනය JSP වෙත යැවීම සඳහා යාන්ත්‍රණය ලෙස සේවය කළ හැකි බැවිනි. The test servlet class demonstrates request dispatcher including and forwarding. Test servlet පන්තිය request dispatcher ඇතුළු සහ ඉදිරියට යැවීම පෙන්නුම් කරයි. Package com.kx import Java IO exception, import Java IO print writer, import Java X servlet request dispatcher, import Java X servlet exception, import Java X servlet HTTP servlet request, import Java X servlet HTTP servlet response. Public class test servlet extends Java X servlet HTTP servlet, implements Java X servlet. A private static final long serial version UID L. Protected void do get HTTP servlet request HTTP servlet response throws servlet exception IO exception. Perform task request response. Protected void do post HTTP servlet request HTTP servlet response throw servlet exception IO exception. Perform task request response. Private void perform task HTTP servlet request HTTP servlet response throws servlet exception IO exception. Response set content test HTML print writer out response dot get writer out dot print in.
Test servlet says hi BR string action request get parameter action if action equal null request dispatcher RD equal request get request dispatcher index JSP if include equals ignore case action RD include request comma response else if forward equals ignore case action RD forward request response. The test servlet request dispatcher object reference the index JSP file shown below. Test servlet request dispatcher object path දැක්කෙන index JSP ගොනු යොමු කරයි. Index JSP says hi. The test project contains the test servlet and index JSP file in the project structure shown here. පරීක්ෂණ ව්‍යාපෘතියේ මෙහි පෙන්වා ඇති ව්‍යාපෘති ව්‍යුහයේ test servlet සහ index JSP ගොනුව අඩංගු වේ. If the test servlet which is mapped to test is hit with no parameters, we see the following. Test servlet පරීක්ෂණයට සිතියම් ගත කර ඇත පරාමිති නොමැතිව පහර දුන්නේ නම් අපට පහර දෑ පෙනේ. If action include is appended as a URL parameter, we see that the request dispatcher object includes the contents of index JSP in the results sent back to the browser. As you can see, the request dispatcher result are appended to the previous output results generated by test servlet. Action include URL parameter ලෙස එකතු කර ඇතනම් request dispatcher was object browserයට ආපසු යවන ලද ප්‍රතිඵලයේ dex.jsp හි අන්තර්ගතය ඇතුළත් කරන බව අපට පෙනේ. අපට පෙනෙන පරිදි ඉල්ලීම් යැවීමේ ප්‍රතිඵල test servlet විසින් ජනනය කරන ලද පෙර ප්‍රතිදාන ප්‍රතිඵලවලට එකතු කර ඇත. If action forward is appended as a URL parameter, the request dispatcher object forwards the request response to index JSP. Unlike the case with the include, the forward discards the previous output that test servlet had written to the response. As a result, we only see the output generated by index JSP. Action forward URL parameter ලෙස එකතු කර ඇතනම් request dispatcher object index JSP වෙත ඉල්ලීම ප්‍රතිචාර ඉදිරිපත් කරයි. ඇතුළත් සමග ඇති අවස්ථාව මෙන් නොව ඉදිරියට ප්‍රතිචාරයට test servlet ලියා ඇති පෙර ප්‍රතිදානය ඉවත් කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අපට පෙනෙන්නේ index JSP මගින් ජනනය කරන ලද ප්‍රතිදානය පමණි. The request dispatcher include forward method are used extensively in servlet JSP programming, so it's good to have a solid understanding of them. Request dispatcher ඇතුළත් forward ක්‍රම servlet JSP ක්‍රමලේඛනයේදී බහුලව භාවිතා වේ. එබැවින් ඒවා පිළිබඳ ස්ථිර අවබෝධයක් තිබීම වැදගත් වේ. Thank you.